Good morning. How are you all? Okay. So we are going to start with next topic. Next topic is nothing but very interesting and easy topic. What? Cash flow statement. Cash flow statement. Here I will be using the same thing like CFS. When I go to AS21 also I will be using CFS. But that CFS is completely different from this CFS. This CFS is cash flow statement. That CFS is consolidated financial statement. Consolidated financial statement. Consolidated financial statement. I hope you are clear. Consolidated financial statement. Now, cash flow statement, which would have been already familiar in your day-to-day life. How many of you have studied cash flow statement in your college? Oh God, everyone. Thank God. Okay. Then, thank you for saving my time. அப்பதான்டா சந்தோஷமா சொன்னேன் ஏன்டா இப்படி now அது now to understand this you have to understand about the financial statement first. What for? Financial statement. Financial statementல you have என்னது SOPL, statement of profit and loss account. Now you are not supposed to use a word called profit and loss account. Now statement of profit and loss account. Balance sheet. Then CFS also form part of financial statement. CFS also form part of financial statement, whereas it is not applicable to small companies, all those things. Now, you have to understand the difference between this and this. This is one area, that is another area. This is prepared on dash basis. Very good. In a basis, accrual basis. This is prepared on dash basis. Actual basis. If you are able to understand this concept, then this standard is almost is over. Okay. So profit and loss account and balance sheet is prepared based on accrual basis, whereas cash flow statement is prepared on actual basis. On your profit and loss account will have only revenue item. Your profit and loss account will have only revenue expenses, revenue income alone. Hello, your cash flow statement will have capital as well as revenue item. Are you listening with me? Statement of profit and loss account will have the data which is related to that year only, whereas cash flow statement, irrespective of whether the payment is related to the current year or previous year or future year, any payment goes in the current year, that will get recorded in the cash flow statement, whereas that will not be done under statement of profit and loss account. Do you agree with me? Unless otherwise that income or expenses are related to the current year. இங்க cash flowல வரும்போது அந்த income expenses current year ரிலேட்டடா இருந்தாலும் சரி, not related இருந்தாலும் சரி, any movement is happening in the cash flow statement, any movement is happening in the cash, that will get recorded in the cash flow statement. Do you agree with me? That might be for related to the previous year க்கு payment பண்ணலாம், இல்ல அடுத்த வருஷத்துக்கான செலவுக்கு payment பண்ணலாம், capital item வாங்கலாம், revenue item வாங்கலாம். cash flow statement பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட parents account maintain பண்ற மாதிரி, நம்மளோட parents who is not a financial background, how they will maintain the accounts? என்னைக்கு கையில இருந்து காசு போகுதோ அன்னைக்கு தானே அது எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி லேப்டாப் வாங்கினாலும் சரி, போன் வாங்கினாலும் சரி, ஒரு டின்னருக்கு வெளியில போனாலும் சரி, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னது எக்ஸ்பென்சஸ். அது என்னது எக்ஸ்பென்சஸ். போன வருஷத்தோட காசு இந்த வருஷம் கொடுத்தாலும் அது எந்த வருஷத்துல எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க? இந்த வருஷம். அடுத்த வருஷத்துக்கு இந்த வருஷமே அட்வான்ஸா கொடுத்தாலும் எந்த வருஷம் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க? இந்த வருஷம். அதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். Simple. Hello, but we are financial student, or if your parents who belongs to finance, they know that that is not true.
Hello, that is called a profit and loss account. Statement of profit and loss account and balancing. Statement of profit and loss account and balancing. Do you agree with me? So cash flow statement is nothing but that will get recorded on an actual basis, whereas profit and loss account will get recorded on accrual basis. And profit and loss account will have only dash expenses, revenue expenses. Of course, you know what is mean by revenue and capital and all. Yeah. Whereas cash flow statement will record both. Another thing, profit and loss account will incorporate non-cash expenses also, or non-cash item, whereas it won't incorporate non-cash item. Like a depreciation will come in the statement of profit and loss account, but the same depreciation will not come in cash flow statement. Hello, profit on sale of fixed assets. Profit on sale of fixed assets. Will it come in the profit and loss account? Hello? Good morning. Good morning. Yeah. Profit from sale of assets. Will it come to the profit and loss account? Yes. But what about in the cash flow statement? Only the sale value will come. Profit from sale will never come. Do you agree with me? So these are non-cash item. Like that, loss from sale of assets will come in the profit and loss account, whereas it won't come in the cash flow statement. Do you agree with me? Hello? எங்க சொல்லு பார்க்கலாம். First difference என்ன? Accrual basis, only revenue. It won't incorporate non-cash item. Yes or no? Everybody, this is a main thing which you have to understand. Why? Because you will be given with a P&L and balance sheet, and you will be asked to prepare cash flow statement. You will be given with profit and loss account and balance sheet, and you will be asked you to prepare. You will be asked you to prepare cash flow statement. So there will be certain item in the profit and loss account, and there will be some other item in the cash flow statement. You should understand very carefully. Do you agree with me? To understand that, whatever I discussed in the last 3 minutes or 5 minutes is the most important thing. Shall I give you some example? Hello? Now, interest income rupees 6,000 in the profit and loss account. Notes. Polama. Notes. 2,000 interest accrued but not received. Interest income is 6,000. That interest income on accrual basis is recorded into the profit and loss account. Do you agree with me? Now, when it comes to notes to accounts, 2,000 interest accrued but not received. அப்படின்னா interest accrue ஆயிடுச்சு, என்ன ஆகல? Receive ஆகல. This is the data are given in the question. Would you please answer to me? How much I should consider for cash flow statement? 4,000 only. Do you know why 4,000? Because profit and loss account would have been recorded on accrual basis, even though you have not received. So 6,000 will be there. But in the cash flow statement, actual should be considered. 2,000 not received. Only 4,000 would have received. That's it. Very easy. Subjective, understood the concept. Such a easy chapter. Yeah. 8 to 12 marks in the examination also. Very easy. Now, shall I move forward? Okay. Interest expenses 12,000. Note. Prepaid interest rupees 6,000. How much I have to consider? Interest expenses which is debited in the profit and loss account is 12,000. Notes to accounts இல்லைன்னா balance sheet prepaid interest 6,000. That's it.
How much I have to answer? 12,000. Good. He said 18,000. How much? 6,000 balance sheetல asset sideல இருக்கு. போதுமா? prepaid அங்க தானே வரும். Entire 18,000 should be considered. Because whatever is related to the current year will be in the profit and loss account. If I would have paid something in advance, that is called prepaid. How much of cash outflow would have been from me? 18,000 na? So for the purpose of cash flow statement, we have to consider 18,000 because that is on an actual basis, not an accrual basis. புரியுதா இல்லையாடா? அதுதான் சொல்றேன், கான்செப்ட புடிச்சிட்டினா இதோட ஈஸியான சாப்டர் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நான் சொல்றத closely connect ஆயிக்கோ, so that it will be easy. It will going to be very easy for you. Hello, போலாமா? Interest expenses rupees 12,000 in the statement of profit and loss account. Balance sheetல outstanding interest rupees 4,000. Sorry, 8,000 should be considered. You know very well, irrespective you paid or not paid, you would have booked expenses. சொல்லுங்கடா. அப்ப 12,000 expenses is booked on accrual basis. Even though you would have not paid that entire 12,000 would have booked. இங்க outstanding interest எவ்வளவு வருது? அப்படின்னா இன்னும் 4,000 பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்குன்னு அர்த்தமா? அப்ப 12,000ல minus 4,000 போனா 8,000 தானே பேமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். I am not teaching you as a format. I am not teaching you a format. I am making you to understand the concept. Are you able to understand? How to start it with, see, many schools or colleges, I am not again, அவங்கள வந்து நான் குறை சொல்ல மாட்டேன். என்ன எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? ஃபார்மேட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா? Yes or no? You are not supposed to go with the format. We are going to do it as per format only. But understand, that is the most important. Okay, புரியுதுங்களா? என்ன இதெல்லாம் புரிஞ்சதுன்னா ஃபார்மேட் போகும்போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸி. இதெல்லாம் பக்கா கண்ட்ரோல். சொல்லுங்கடா. Okay, so I hope you are clear on this. Now, depreciation rupees 10,000 in the statement of profit and loss account. How much I have to consider? Nothing should be considered. Now, carrying value of the asset is 10,000. Sale value is equal to 12,000. Profits equal to 2,000. So profit on sale rupees 2,000 in the statement of profit and loss account. How much I have to consider? You have to consider 12,000 in the cash flow statement, not 2,000, because this 2,000 is not a genuine. This is not a true. Hello, உனக்கு கையில காசு எவ்வளவு உள்ள வந்திருக்கும்? 12,000 தான் காசு உள்ள வந்திருக்கும், not 2,000 என்றால். You are not supposed to consider 2,000. Yes or no? Everybody? Okay, with this இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் போகணும். இந்த 2,000 கன்சிடர் பண்ணுவேன், பட் எந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா பார்ப்போம். Do you agree with me? But have you understood the primary concept? Now, your entire cash flow statement is divided into 3 categories. Why these standards are so important அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய கம்பெனில ஆடிட் முடிச்சிட்டு we will go and announce them. Sir, we are very happy to say that your company have earned 100 crores of profit in the year. அப்படிமோ அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? மதியானம் சாப்பிட்றதுக்கு காசு இல்லை சார். Why? Because book profit is different from the cash. Can we have profit more than the Jio turnover, Reliance turnover? Yes, you can have. If you have a property, every sales are credit sales. Phone sale பண்றேன்னு வச்சுக்கோ, இன்னைக்கு போன் வாங்கிக்கோங்க, உங்களால எப்போ முடியுதோ அப்ப கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்றோம். எப்படி போன் வாங்குவாங்க? அந்த ஒரு போனை வாங்குவாங்க, வைங்க இன்னும் கொஞ்சம் அடுக்குங்க, எவ்வளவு போன் அவங்களால எடுத்து போக முடியுமோ அவ்வளவு. ஏன்னா என்ன ஆப்ஷனு? whenever it is possible to you, கிரெடிட்டுக்கு டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. whenever it is possible to you,
யூ கேன் மேக் தி பேமெண்ட். அப்படின்னா என் டேர்ன் ஓவர் ரிலையன்ஸோட அதிகமா போலாமா? மை ப்ராஃபிட் வில் பி மச் மோர் தென் தி ரிலையன்ஸா. பட் கேஷ் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா 100 crores ப்ராஃபிட் சார், 25 crores டாக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணுங்க சார், அது கடன் வாங்கி தான் கட்டணும் பாரு. Are you able to understand? So what I'm trying to say, book profit is something from different from the real profit னு சொல்றேன். புக்ல ப்ராஃபிட் இருக்கு, பட் எல்லாமே கிரெடிட் சேல்ஸா இருக்கு. அப்ப என்ன ரியலைஸ் ஆகல, அப்ப கேஷ் இல்லாம இருக்கலாம்ல? சொல்லுங்கண்ணா. So cash flow statement is one of the very important tool to analyze about the company, analyze about the performance of the company. Cash flow statement is one of the very important tool to analyze about the financial ratios of the company or financial result of the or the cash flow of the company. Are you listening with me? Actually A3 talks about cash flow statement. எதுப்பா? There are 3 activities. Cash flow லுமே it is divided into 3 activity. One is cash flow from college la, cash flow from அடுத்து cash flow from financing activities. புரிஞ்சிருச்சு காலேஜ்ல எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்குங்கிறது. தேங்க்யூ. Now operating activity க்கு there are 2 methods are there as per AS3, because AS3 ல not only AS3 many standard will have more than one policy. So direct method, இன்னொரு மெத்தட் என்னது? Indirect method only. Direct method, indirect method. This direct method, indirect method is available only for operating activity. There is no such method for investment activity or financing activity. You have only one method for investing and financing. Only for operating activity you have 2 different methods. Hello sir, under which method I should do, sir? Question la 95% of probability they will be asking you to do as per indirect method. 5% of probability they will be asking you to do as per direct method, because direct method is again is easy compared with indirect method. So they won't ask you to do it as per direct method, so they won't ask you easy question, so they will be asking you to do as per indirect method only. But very rarely they may be asking you to do as per direct method also. Hello, but all those 2 method is available only for investing activity. Yes or no? Yes or no? Yes or no? It is available only for there is no such a method for investing as well as financing. Shall I move forward? சரி சார், இது என்ன சார் 3 ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு கையில என்கிட்ட 100 crores கேஷ் இருக்கு. எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் போலாமா? 100 crores கேஷ் இருக்கு, எடுத்துட்டு போலாமா? ஒரு 100 கோடி ரூபாய் கையில காசு இருந்தா ட்ரிப் போயிட்டு வரக்கூடாதா? போலாமா போகக்கூடாதா? It is depends. It is depends. சம்பாரிச்ச காசா இருந்தா போலாம். ஐசிஐசி பேங்க்ல 100 கோடி லோன் வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கு பிசினஸ்க்கு, எடுத்து ட்ரிப் போலாமா? போலாம். பட் திரும்பி வரக்கூடாது, அங்கேயே செட்டில் ஆயிடணும். Yes or no? Are you able to understand what I am trying to say? You may be having 100 crores of money with you, but you are not supposed to decide immediately, let me go to foreign trip. No, you should know that how you got that 100 crores of money. Hello, பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கிட்டு 100 crores காசு இருக்கா? சொல்லுடா. ஒரு வீடு இருந்தது, அந்த வீடு வித்துட்டு பெரிய பங்களா பெருசா 2 வீடு கட்டலாம்னு சொல்லி காசை வித்து வச்சிருக்கேன். இந்த காசு எடுத்துட்டு ஃபாரின் ட்ரிப் போயிட்டு செலவு பண்ணிட்டு வந்தா அங்க என்ன பண்ணா, இங்க வந்து நடுத்தருல தங்கறதுக்கு பதிலா அங்கே எங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல தங்கிடும். Are you able to understand? Because you have to அந்த மணி எப்படி வந்தது? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வித்து வந்த காசு. அப்ப அதை வந்து வச்சு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வாங்கணும். Yes or no? இல்லைன்னா we will never have the space to stay. Hello, சரி, நம்ம சம்பாரிச்ச காசு, earn பண்ண காசு. Yes, yes you can. Hello, so that is what this activity. Financing activity na loan வாங்குறது, கொடுக்கிறது,
ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுறது, ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுறது, லோன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுறது, இதெல்லாம் எங்க போயிடும்? அசட் வாங்குறது, அசட் விற்கிறது எங்க போகும்? இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி. இது எல்லாமே எங்க போயிடும்? ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி என்னது? உன்னுடைய பிசினஸ், உன்னுடைய பிசினஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் ஆர் நோ? Kana, what is the sources to prepare the cash flow statement? Sources to prepare cash flow statement என்னது? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டா? சொல்லுக்கண்ணா. பேலன்ஸ் ஷீட்டா? இது ரெண்டு தான் சோர்சஸ். இதுல ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், டிபெஞ்சர், அடுத்து வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியில ட்ரேட் பேயபிள், அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், பிக்சட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ், இப்படி இருக்குமா? சொல்லியா? now listen carefully, listen very carefully. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி, இதுல இருக்கலாம் எங்க எடுத்துக்குவோம்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி. என்ன ஆக்டிவிட்டி? financing activity. இந்த மாதிரி எழுதி வச்சிட்டீங்கன்னா definitely will have a பக்கா control. this எங்க வரும்? that's it. okay, உங்களுடைய complete profit and loss account will be considered for the operating activity and complete current assets and current liability will be considered for the operating activity, whereas non current assets, fixed assets இதெல்லாம் எங்க எடுத்துக்கோங்க? இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்காக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், டிபெஞ்சர், இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல எந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகும்? ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு போகும். கண்ணா, எதை வச்சு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போட போற சொல்லு? டேய், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட்டா? அப்ப கம்ப்ளீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஃபார் டேஷ் ஆக்டிவிட்டி. ஏன்னா அது எல்லாமே ஆபரேஷன் தானப்பா. நான் உனக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி என்ன, ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி என்ன, ஆபரேஷன் சொல்லிட்டேன். அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எந்த ஆக்டிவிட்டி போகுங்கிற கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணுமா? கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல எங்க போகும்? ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. அடுத்தது ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், டிபெஞ்சர், இதெல்லாம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி. சரி, பிக்சட் அசெட்ஸ், current assets and current liability. I hope you are clear on this. This is the sources. By using the sources only, you will be in the position to prepare what? Cash flow statement. Shall I move forward? Everybody, tell me three different activity. Operating activity, investing activity, financing activity. So your cash flow statement should be split into three activity. உங்கள்கிட்ட கேஷ் இருக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது, அந்த கேஷ் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியணும், எதுல அதிகமா மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியணும், அசட்டை வித்து அதிகமா வாங்கியிருக்கியா, இல்ல லோன் வாங்கி காசு வந்ததா, இல்ல ஆபரேஷன் இருந்து காசு வந்ததா, அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் 3 ஆக்டிவிட்டியில இந்த கேஷ் மூவ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்றோம். ஹலோ, அடுத்தது ஆபரேஷன் ஆக்டிவிட்டி alone is split into how many method? 2 method, direct method and indirect method. Direct method will be very easy and straightforward. Indirect method will give a detailed information. Hello, are you listening with me? Yes or no? Yeah, now listen. இங்க இன்னொரு பிரச்சனைகள் என்ன உண்டாகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, SOPL you will be having buy sales, to opening stock, to purchase, to direct expenses, by closing stock. Actually this will not be there, this will not be there. Okay, இதெல்லாம் எதுல இருக்காது? நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் இருக்காது. ஆனா சேஞ்சஸ் இன் ஈக்விட்டிலே வந்துருது. எஸ் ஆர் நோ? அடுத்தது பை இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், பை ப்ராஃபிட் on sale of assets, to interest expenses, to loss on
sale. Loss on sale. Loss on sale. Now listen carefully. This is called business related. Whatever I written this is other than the business. Hello? This is not related to the business activity. Do you agree with me? Listen very carefully. Listen very carefully. Now, these are the data are there. You will be having net profit. You will be having net profit. You will be having net profit. இப்போ இதுக்குள்ள இந்த நெட் ப்ராஃபிட் தான் நம்ம ஆக்சுவலா பேஸா எடுத்துக்குவோம். ஏன்னா லைன் பை லைன் ஒரு இது எடுத்துக்க முடியாதுங்கறனால நெட் ப்ராஃபிட் இன்டைரக்ட் மெத்தட்ல நெட் ப்ராஃபிட்டை பேஸா எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம். கண்ணா இந்த நெட் ப்ராஃபிட் 100 ன்னு கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோ. இந்த 100 நெட் ப்ராஃபிட்டுக்குள்ள இதுல இருக்கக்கூடிய ஐட்டமும் உள்ள இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். பட் நவ் லிசன். நான் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் as per indirect method I am going to consider as a starting point. But this is income of other activity. என்ன ஆக்டிவிட்டி இது? என்ன ஆக்டிவிட்டி? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ங்கிறது இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி தானேப்பா. இதுவும் இன்கம் ஆஃப் அதர் ஆக்டிவிட்டி. சொல்லுப்பா. எஸ்ஸா நோவா? இது expenses of other activity. This is also expenses of other activity, loss of other activity. Do you agree with me? Now what should I do? This and this. அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். என்ன மெத்தட்ல போகும்போது? இன்டைரக்ட் மெத்தட்ல போடும்போது. So indirect method na format சொல்லிட்டு இங்க வந்தனா I think it will be easy for you. Till that, okay, let me hold this particular thing. But I hope you are connected with me what I am trying to speak. Yes or no? Now what I will do, I will go to direct method. First I will complete direct method because that is very easy method also. Now listen. Cash flow statement is one of the tool for analyzing this another financial statement. The cash flow statement seeks to explain reason for change in cash and cash equivalent in accounting period. This statement is to be prepared in accordance with AS3. In simple term, cash flow statement is summarized cash book wherein receipt and payment are grouped on the basis of activity. I told you yes or no. Benefit: provide information about the changes, identify the cash generated from trading operation, investment and dividend. எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, இதனோட யூஸ்ஃபுல் என்ன அப்படிங்கறது என்னோட பெனிஃபிட். சோர்சஸ் ஆஃப் கேஷஸ். கேஷ் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி வரலாம், அசட்டை வித்து வரலாம், ஆபரேஷன்ல இருந்து வரலாம், இல்ல கேஷ் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்கு. அதை எங்க அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ரெடி பண்ணலாம். ஷேர்ஸ் ப்ரெஃபரன்சஸ் ரெடி பண்ணலாம், டிபெஞ்சர்ஸ் ரெடி பண்ணலாம், இல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணலாம். ஆல் தோஸ் திங்ஸ். கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் அப்படின்னா you would have studied this cash and cash equivalent many place and schedule 3 you would have already gone through. Cash அப்படிங்கிறது cash in hand, cash at bank. சொல்லுப்பா. cash equivalent அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு cash கிடையாது, but I can be able to convert into cash within short span of time without reduction of its value is called a cash equivalent. Short term investment immediate cash மாத்த முடியுமா? Sir no. ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இமிடியேட்டா கேஷா மாத்த முடியும். ஹைலி லிக்விடா இருக்குமா? இமிடியேட்டா லிக்விடா இருக்குமா? அடுத்தது ரெடிலி கன்வெர்ட்டபிளா? அடுத்தது நோன் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ். எவ்வளவு அமௌண்ட் கேஷ் வரும் நமக்கு தெரியுமா? இன்னைக்கு ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கேன், இமிடியேட்டா நான் கேஷா மாத்த முடியுமா? ஷேர்ஸ் டிமேட்ல எஸ். செல் இட் டுமாரோ, இமிடியேட்லி வில் ரிசீவ் தி கேஷ். எஸ் ஆர் நோ? சி. அடுத்து சப்ஜெக்ட் டு இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் வேல்யூவா? இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு அதே வேல்யூ என்னால வாங்க முடியுமில்ல? பட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்கு. ஹைலி லிக்விடா? ரெடிலி கன்வெர்ட்டபிளா? நோ. நோன் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ். எவ்வளவு கேஷ் வரும்னு உனக்கு தெரியுமா? அடுத்து சப்ஜெக்ட் டு இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் அண்ட் சேஞ்ச் இன் வேல்யூவா? கிடையாது. வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகலாம்ல,
அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் not a cash equivalent. This is alone is a cash equivalent. Investment which are short term. Wait. Highly short term. அடுத்தது short term. அப்புறம் highly liquid. அதுக்கப்புறம் readily convertible. Then known amount of cash subject to insignificant risk in change of value. Insignificant in change in value. இதைதான் நம்ம cash equivalent சொல்லுவோம். Do you agree with me? Classification of cash flow: operating activities, investing activities, financing activity. Cash flow from principal activity. Dash activity pa principal activity will go to operation activity. Cash flow relating to development of resources and income from investment in yes. So அதுல இருந்து வரக்கூடிய income investing activity போகும். Cash flow relating to capital structure. Capital structure na என்னது? Like equity shares, preference shares, debentures, இந்த மாதிரி அதனோட இன்கம்லாம் எங்க போகும்? Financing activity க்கு போகும். Sources of preparing cash flow statement. Sources of preparing cash flow statement. Opening balance sheet, profit and loss account, closing balance sheet. I told you na SOPL அதுக்கப்புறம் balance sheet சொன்னா so அதுல opening closing ரெண்டுமே நம்ம எடுத்துக்குவோம். Do you agree with me? அடுத்து presentation of cash flow statement. இது very important this format. ஓகேங்களா? Listen. Particulars, inner column, outer column. Repeat. Particulars, alphabet A. Cash flow from operating activities. அதுல எத்தனை மெத்தட் இருக்கு? Cash flow from investing activities, there is no such method. Purchase of assets are negative, sale of assets are positive, income from investment are positive. Do you agree with me? அடுத்தது cash flow from investing activities, issue of shares, borrowing, redemption of shares, interest, payment of dividend, இதெல்லாம் போச்சுன்னா என்ன வருது? Net increase/decrease in cash and cash equivalent. Net increase/decrease in cash and cash equivalent. So now cash and cash equivalent the excellent thing is opening cash and cash equivalent is 400. Closing cash and cash equivalent is 600. What will be your answer? நீங்க போடக்கூடிய ஸ்டேட்மென்ட்ல என்ன ஆன்சர் வரும்? Cash flow statement. Wait. Cash flow statement shows movement of cash. என்ன cash? Movement of cash from one period to another period. Repeat with me. Cash flow statement shows everybody movement of cash from one period to another period. Cash flow statement shows from one period to another period. That may be morning to evening, or week beginning to weekend, or month beginning to month end, or year beginning to year end. When we prepare the cash flow statement for the purpose of legal requirement and for our examination, we are going to prepare the cash flow statement from year beginning to year end. அப்ப அந்த கேஸ்ல நம்ம cash flow statement will show movement of cash from year beginning to year end. சொல்லுடா. அப்படின்னா what will be your result? Increase in cash will be 200. Now look this definition. Cash flow statement shows movement of cash from one period to another period.
I have opening cash of 400, I have a closing cash of 600. It means that how much is movement, how much would have a net increase? 200 rupees will be net increase from these three activity. அப்ப cash flow statementக்கு உனக்கு ஓப்பனிங் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் க்ளோசிங் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் கொடுத்திருந்தானா போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்குமா? இதுதானே ஆன்சர். 200 நெட் இன்க்ரீஸ் தானப்பா ஆன்சரு. அது எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டில எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுங்கிறது நீ போட போற. ஹலோ, சப்போஸ் ஓப்பனிங் கேஷ் இஸ் 200, க்ளோசிங் கேஷ் இஸ் 50, decrease in cash and cash equivalent will be 150. Does it show the movement of cash from one period to another period? Yes, opening ல இருந்து closing வரும்போது 150 கம்மியா இருக்கு. அது ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளவு கம்மியாச்சு, இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளவு கம்மியாச்சு, ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளவு கம்மியாச்சுன்னு காமிக்குமா? அண்டர்ஸ்டுட் நாட் அண்டர்ஸ்டுடியா? cash flow statement shows how to get an answer before start the solution. Opening cash and cash equivalent should be compared with closing cash and cash equivalent. Whatever they think, that has to be considered. Yes or no? Shall I move forward? அப்ப இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து நத்திங் பட் ஓப்பனிங்க்கும் க்ளோசிங்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். டு யூ அக்ரி? டைரக்ட் மெத்தட், கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதான ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்னு சொன்னேன். கிராஸ் ரெசிப்ட் அண்ட் கிராஸ் பேமெண்ட் may be obtained from accounting records and ascertain cash flow from operating activity. The direct method provides information which may be useful for estimating future cash flow. However, indirect method of determining cash from operating activity is more popular than actual practice. Popular in actual practice. எதுக்குன்னா ரொம்ப பாப்புலர்? direct method indirect method? Because indirect method will give the detailed information compared with the direct method. Hello, but now we are going to learn only direct method. After that we will be learning indirect method. Most probably after I complete some 2-3 problems today, we will be starting with indirect method, or otherwise tomorrow morning we will be starting with indirect method. Now, presentation of operating activities under direct method. Under direct method, first point sollu, cash sales and collection from cash sales and collection from. அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா டேட்டாஸ் லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் போட்டா கிடைச்சிருமா? எஸ் ஆர் நோ? சி, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் will be there, இங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் will be there, கிரெடிட் சேல்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்குமா? அப்ப பை பேங்க் இங்க இருக்குமா? சொல்லுக்கண்ணா. அப்ப ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துருப்பான், இதுல இருந்து எடுத்தோம்னா எவ்வளவு கேஷ் கலெக்டட் ஃப்ரம் டேட்டாஸ்னு கிடைச்சிருமா? அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லுங்க. cash sales from cash sales and collection from debtors. Point number B, paid for purchases and expenses. This you can get by preparing creditors account. This you can get it by preparing creditors account. அதுல இருந்து C என்னது? cash generated from operation. ஆனா இது வரைக்கும் தான் டைரக்ட் மெத்தடுக்கு இன்டைரக்ட் மெத்தடுக்கு மாறும். இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இது எல்லாமே டைரக்ட் மெத்தடுக்கு இன்டைரக்ட் மெத்தடுக்கு ஒரே ஃபார்மேட் தான். Do you agree with me? Do you agree with me? Alphabet A please. Cash sales and collection from debtors. Alphabet B. Cash paid for purchases and expenses. C. Cash generating from operation. அதுக்கு அடுத்தது D. Tax paid. E. Before extraordinary item. F. Finally, net cash flow from operating activities. Cash generated from operation என்ன மைனஸ் பண்ணோம்? tax paid. tax paid அதை மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? before extraordinary item. add or less extraordinary item, then net. Okay, alphabet E, direct method, alphabet E. Cash sales and collection from debtors, alphabet B. Paid for purchases and expenses, A இலிருந்து minus B பண்ணனா C. Cash generated from operation, cash generated from D.
tax paid அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணா E before extraordinary item F add or less extraordinary item then அடுத்தது எல்லாரும் ஒரே டைம்ல சொல்லணும் ஃபாஸ்டா A B C D E then இதுதான் டைரக்ட் மெத்தடுக்கு போடக்கூடிய ஃபார்மேட் ஓகேங்களா இன்டைரக்ட் மெத்தடுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மாறி வரும் that we will be learning it later on is it clear so direct மெத்தடுக்கு this is a formula or this is a format understood இப்ப alphabet A வந்து என்ன சொன்னீங்க cash sales cash sales கொஸ்டின்ல இருந்து எடுத்துக்கலாமாப்பா amount collection from debtors போடும்போது opening debtors closing debtors credit sales data கொடுத்திருந்தான்னா balancing figure will be amount collected from debtors அதே மாதிரி கிரெடிட்டர்ஸ்க்கும் போடலாமா போட்டோம்னா நமக்கு அந்த அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா இதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியில போகும்போது சேலா இருந்தா என்னப்பா பண்ணோம் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சரி இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் redemption of preferences payment of loan receipt of loan okay receipt of loan it means that borrowing of loan positive ICICI bank loan amount போன வருஷம் 100 crores இந்த வருஷம் 200 crores-னா 100 கோடி கேஷ் உள்ள வந்திருக்குன்னு தானே அப்பதானே liability increase ஆகுது when liabilities are increasing it either you would have received a money or you would have paid a money yes paid a money not paid a money you would have received the money yes or no அடுத்தது interest on loan interest on long term loan only interest on long term loan only will come under financing activity interest on bank OD interest on short term loan will go to operating activity only are you getting connected with me yes or no sorry okay almost this portion is over and direct method is again is very easy method only we will do some problem under direct method then we will go to indirect method indirect method will take an extra time direct method 2 problem that is more than enough okay shall I go to direct method over to the question what is the significance of cash flow statement what is the significance of cash flow எதுக்காக cash flow statement இருக்கு it shows the movement of cash from one period to another period also record these 3 different activities cash flow statement provide information about changes in cash and cash equivalent of an enterprise it identifies cash generating from trading operation and is very useful tool yes or no for planning do you agree with me write down these words
over. Second question. Explain the difference between direct and indirect method of reporting cash flows from operating activities with reference to AS3. With reference to AS3. சொல்லு பார்க்கலாம். Explain the difference between direct method and indirect method of reporting cash flows from operating activity with reference to AS3. Completely the method is different. இது வந்து டைரக்டா கிராஸ் ரெசிப்ட் எடுத்து கொண்டு போறோமா. Indirect methodல you are not learned. You will be starting with net profit. You will be starting with net profit. Just listen. Direct methodல whereby major class of gross receipt and gross payment are disclosed. அதாக நான் ஏபி எழுதணும். அடுத்து indirect methodல whereby net profit or loss is adjusted for the effect of transaction of non-cash flows. Any deferral or accrual past future operating cash receipt payment will be considered. This write down this answer you can't understand now. When I go to indirect method you can understand. Okay, go ahead.
Shall I? Yes or no? Question number 3. Classify the following activities as operating activity, investing activity, financing activity, and cash equivalent with reference to ES3 revised. Brokerage paid on purchase of investment dash activity. Napa? Underwriting commission. Underwriting commission, how it will become operation? Tell me. Purchase sales only is operation. Understood? That is related to issue of shares. So that goes under financing activity. Sollupa. Trading commission received. Perfectly correct. Proceeds from sale of investment. Purchase of goodwill. Redemption of தெரியல விட்டுரு ஏன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ற யோசி அது வரைக்கும் சரியா redemption of preferences rent received from property held as an investment rent received from property held for the business purpose or for letting out the property operating அந்த கேஸ்ல அது operating yes or no interest paid on long term borrowing interest paid on short term borrowing yeah marketable securities having risk of change in value marketable securities having risk of change in value refund of income tax received refund of income tax received சரி purchase of goodwill investing activities investing activities others we should give an option na அவ்வளவுதானவா சரி marketable securities having risk in change in value அங்க என்ன definition கொடுத்தோம் brokerage paid on purchase of investment operating investing activity underwriting commission financing activity trade commission operating activity proceeds from sale of investment goodwill that definitely it will never be operation என்ன goodwill வாங்கி வாங்கி வித்துக்கிட்டே இருக்க போறோம் சொல்லுங்கயா no that is for the purpose of investment yes or no redemption of preferences correct rent received is correct interest paid is correct marketable securities ஏன் தெரியுமா having insignificant risk னு கொடுத்திருந்தானா cash equivalent ஹலோ insignificant risk னு கொடுத்திருந்தானா it's a cash equivalent இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்கான் அப்ப it's not a cash and cash equivalent do you agree with me then refund of income tax received is operating activities take a note எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனியோ அதெல்லாம் put a star mark this put a star mark star mark star mark okay so one day before the examination you have to look this data
அடுத்தது next question. Question number 4. Intelligent Limited is a non-financial company has the following entries in bank statement. It has sought your advice and the treatment of the same in preparing CFS. Loans and advances given in the following to the following and interest earned on them to supplier to employee to its subsidiaries companies. Leave those question 4 and 5, that is easy only, but after completing some problem as per direct method we will come back to that. Is it okay with you? 4 and 5. Now come to question number 6. Anyone read question number 6? Yeah. So, how much is the opening cash? Closing cash? So the answer please. 100 and this should be the answer to this question. Shall I? Hello. Now this problem, they have a cash. They don't have a cash equivalent. They themselves mention that there is no cash equivalent. And balance of cash is the receipt from customer, issue of share, sale of fixed assets, payment to supplier, payment to property, plant and equipment, overheads, wages, dividend, repayment of loan. இது எல்லாமே என்ன நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க? Profit and loss account கொடுத்திருக்காங்களா? Cash flow statement கொடுத்திருக்காங்களா? Cash book கொடுத்திருக்காங்க. So very easy. Cash book கொடுத்திருக்கும்போது I don't want to think accrual இதெல்லாம் தேவையில்லை, இது எல்லாமே actual தான் இருக்கும். Hello. Only thing I have to arrange in the proper format. Yes or no? Just listen with me. We concluded the answer is 1. We have to write it in 3 different activity. What is the first activity? Cash flow from operating entity. Then cash flow from. Then cash flow from. Then net increase / decrease. அது கூட add opening add பண்ணீனா you will get closing. Yes or no? Do you agree with me? Now, kana receipt from customers எங்க போகும்? Alphabet A in a direct method la. Cash receipt and collection from sales. So cash receipt and collection from debtors. How much? 2783. Do you agree with me? There is no credit sale data is given. So I take the same amount. Do you agree with me? Alphabet B என்னது? Paid for purchases and expenses. எவ்வளவுன்னு பாரு. இது purchases சொல்லுடா. இது expenses இது expenses இது ரெண்டே ஆட் பண்ணமா? சொல்லுகனா. This will go to investing activity. This will go to operating activity directly. And dividend will come to financing activity. Because dividend payment is repayment of loan also financing activity. Sale of assets enga investing activity. Issue of shares this operating activity. Do you agree with me? Yes or no? Uppe paid for purchases and expenses like 2047 வருமா? அடுத்தது 115 வருமா?
அடுத்தது 65 வருமா? இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணா வர நம்பர் தான் இங்க. Do you agree with me? எவ்வளவுங்கண்ணா? புரியுதாப்பா? எனி டவுட் ஆன் திஸ் லெட் மீ நோ. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு அடுத்தது ஆல்பபெட் சி என்னது? கேஷ் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸா? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? எவ்வளோ? 5 562 552. அடுத்தது டி என்னது? டாக்ஸ் பெய்டு எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? மைனஸ் பண்ணு. 243 மைனஸ் பண்ணு. 309. அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் ஏதாவது இருக்கா? இல்ல. அப்ப ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில பாசிட்டிவ் 309. சொல்லுங்கண்ணா. இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பாருங்க 128 பாசிட்டிவா? 128 பாசிட்டிவா? 230 மைனஸா? சொல்லுண்டா. 128 மைனஸ் 230 போடுங்க. 102 நெகட்டிவா? ஆனா அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் ஷுட் ஐ டு இட் நவ்? அடுத்தது ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில பாசிட்டிவ் எவ்வளோ? 300. நெகட்டிவ் எவ்வளோ? எவ்வளோ ஆச்சு? 330யா? இங்க 330, அங்க வருது 300. அப்ப 30 மைனஸா? போடு. எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு. 309 மைனஸ் 102 மைனஸ் 30 வந்துருச்சா? நமக்கு அதான ஆன்சர் வந்தது. எஸ் சார். கொஸ்டின் நம்பர் என்னப்பா? லிசன். கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆபரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி. அதுக்கு அடுத்தது என்னப்பா? கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் கொஸ்டின் நம்பர் என்னங்கண்ணா? Cash flow from operating activities, then cash flow from investing activities, cash flow from dash activity. Okay. So cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities அப்பா. அடுத்தது net cash use, sorry, net increase in cash and cash equivalent. அது கூட opening cash add பண்ணினா you will get closing cash. நான் சொன்னா 177 தான் ஆன்சரா இருக்கணும்னு. We got 177 answer. Do you agree with me? So such a easy method when it comes to direct method. Pakka. Go ahead and take a note. Kills Limited cash flow statement for the year ended 31st March 2012 using direct method. Using direct method. Similarly, the way which we discuss, indirect method கூட கொஞ்சம் கான்செப்ட் இருக்கும். Direct method is very easy.
முடிச்சிட்டீங்களா? Over to next question. Yeah. Yeah. Listen. Prepare cash flow statement of Ms. M&T Limited for the year ended 31st March 2001 with the help of the following information. Company sold goods on, so there is no credit sales it seems. Gross profit ratio was 30% for the year. The gross profit amount is 3,82,500. இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறது you can decide. என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? Gross profit is given, GPR is given. You can find out dash. Net profit. You are given with the gross profit, you are given with the GP ratio. With the help of this, what you can find out? சரி, சேல்ஸும் ஜிபி ரேஷியோவும் கொடுத்திருந்தானே என்ன கண்டுபிடிப்பேன்? Sales and GP ratio. Sales is given, GPR is given, gross profit ratio is given. என்னப்பா? Gross profit கண்டுபிடிக்கலாமா? Sales into gross profit ratio will give you the gross profit amount. Would you please apply that formula in reverse? What you can find out? Sales you can find out, yeah. Sale value is not given in the question, it seems yes or no, but you are given with the gross profit, you are given with the gross profit ratio also. With the help of that, you will be in the position to find out sales, and completely it is a cash sales only. Next, opening inventory was lesser than closing inventory by 30,000, 35,000. Opening inventory was lesser than the closing inventory. அப்படின்னா something must happen related to purchase and other items. Wages paid during the year 4,92,500. Office and selling expenses is 75,000. Dividend paid. So all these operating activities, dividend paid will be bank loan repaid during the year 2,50,000, including interest of 15,000. Trade payable exceed the balance of 25,000. Amount paid to trade payable
Tax paid during the year. Investment for 7 lakhs. Sold during the year at a profit of investing. Depreciation on fixed assets amounting to 85,000. No. Plant and machinery purchased. Cash and cash equivalent opening and cash equivalent closing. Rendukulla difference. That should be your answer. If you are getting a wrong answer, then your answer is wrong. You have to check. You agree with me? Yes or no? Now listen. How much we told? 4 lakh. Irka? Yes or no? So cash flow statement, before you commence the answer, you will be in the position to find out what will be your answer. Net increase. இப்போ நமக்கு increase or decrease போன வருஷம் compare பண்ணும்போது increase. அப்ப net increase should be 4,07,500. See, net increase comes to 4,07,500. If you're getting some other answer, your answer will be wrong. Do you agree with me? So that is one very important thing you have to understand. Before you start the solution, you can find out the answer. Before you start the solution, you can find out the answers. Now, cash sales, as I said, when sales is there, GP ratio is there, you can find out gross profit appa. Uppa ultava podalama. Reverse formula panamna, you will get what? Sales karcharma. Gross profit divided by GP ratio. Gross profit is 3,82,500 is given in the question. Divided by 30% போடுங்க எவ்வளவு வருது? அப்ப with the help of this information I found out the sales appa. That's what I told you. Do you agree with me? Yes or no? Next. Cash payment for trade payable. Wages paid, selling expenses எடுக்கணுமா? சரி. நமக்கு wages paid is straightforward 492,500 492,500 சொல்லுடா. Next. Office and selling expenses solo 75,000 எடுத்தாச்சா? Now thing is இது கரெக்டா? ட்ரேட் வேரியபிளுக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணான்னு கொடுத்துருக்கானு பார். 4,60,000. where it is given 4,60,000. yes or no? So 4,60,000. இந்த இப்போ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் கன்சிடர்டா. ஏன்னா இங்க நம்ம வந்து டைரக்ட் மெத்தட்ல போறோம், கிராஸ் பேசிஸ்ல தானே போறோம். ஹலோ, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இதை முடிச்சிட்டோமா? இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? Alphabet A, cash sales and collection from debtors, and collection from debtors is 0 because completely it's a cash sale. அடுத்தது amount paid for purchases and expenses, they themselves is given that how much is paid to trade payable. So we don't want to open the creditors account. அதுக்கப்புறம் expenses debtors are given. அது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம். இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? cash generated from operation. cash generated from operation கிடைச்சிச்சான் பாரு. நோ டவுட்டா? இதுல இருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணோம்? டாக்ஸ் பெய்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? 65 45? 65 or 45 or 20 or 110? 3 option. Tax paid during the year amounting to 65,000. Provision for taxation is 45,000. Should I consider 65 or 45? 65,000. Actual payment தானே எடுத்துக்கணும். அது போன வந்ததனுக்கு பேர் என்னது? Before extraordinary item. In this problem there is no extraordinary item, so effect is 0. So net cash flow generated from operation is 182,500. Any doubt on this? பக்கா. அதுக்கு அடுத்தது என்ன வேணும்? இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி. அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி மேல இருக்கா? இல்ல. எவ்வளவுக்கான 7 lakhs during the year? Profit of 20,000. I should take 20,000 or 7 lakh? I should take 7 lakh. Yes or no? You are absolutely wrong. 7 lakh 20,000, my dear friends.
Listen, investment of 7 lakhs sold during the year at a profit of 20,000. Upon sale value 7 lakh 20,000. In the water bottle 7 lakhs worth. This is sold with a profit of 20,000. What would have been sale value? எவ்வளவு cash வாங்கியிருப்பேன்? Be very careful and don't write it as 7 lakh. It will be 7 lakh 20,000. இருக்கான்னு பாரு. சொல்லுப்பா. அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ 250 மைனஸ் பண்ணா 470 முடிஞ்சதா? அடுத்தது இன்வெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில 1 2 ஐட்டம்ஸா ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சது. ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில ஐ திங்க் 2 3 ஐட்டம். டிவிடெண்ட் பெய்டு என்ன மைனஸா? டிவிடெண்ட் பெய்டு மைனஸ்ல இருக்கா? அடுத்தது இது முடிச்சாச்சு. அப்புறம்பா bank loan repaid 2,15,000 included interest of 15,000. If it is a long term loan, then it will come under only financing activity only. எதுவுமே கொடுக்கலன்னா லாங் டேர்ம் தான் எடுத்துக்குவேன். அப்ப entire 215 will be written here. Yes or no? So இங்க minus 245, you got 4,07,500. Are you connected with me? Go ahead and take a note. That's it. Very simple question. என்னப்பா என்னக்கண்ணா புரியல. டெப்ரிசியேஷன் ஏன் வரலைங்கிறியா? டெப்ரிசியேஷன் ஏங்கண்ணா வரும்? அது நான் கேஷ் ஐட்டம்ல. டெப்ரிசியேஷனுக்கு காசு ஏதாவது வெளியில போதா? இல்ல நம்ம இங்க கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஆக்சுவலா காசு வெளில போனாதான் எடுத்துக்கோமா? டெப்ரிசியேஷனுங்கிறதுக்கு ஒரு நோஷனல் ஐட்டமா, அதுக்காக காசு வெளியில போல அல்லவா, அதனால எடுத்துக்கு. Don't speak. Go ahead. Get fast.
Direct method is very easy, my dear friends. Okay, very simple thing. Sometime you have to prepare debtors account and creditors account. ஓகேங்களா, அது போக வேற எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டு மெத்தட்லயுமே ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி கரெக்டா போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது. இன்வெஸ்டிங் ஃபினான்சிங் ஈஸிலி வில் டு இட். But again, you have to practice few problems, then only you will have a control. எதுக்குன்னா எஸ், அதாவது 2000 we are into 2011 ஆர் 2001 2001ல ஓபனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2000ல ஆர் 2010, take it 2010 ஓபனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? Trade payable on 31st March 2000 exceed the balance as on 31st March 2001 by 25,000. நமக்கு அது தேவையே இல்லை, ஏன்னா அக்ரூல் பேசிஸ். அது we are preparing an actual basis. இந்த வருஷத்துல என்ன பேமெண்ட் போச்சோ அதான் எனக்கு தேவை. என்ன increase or decrease I don't want at all. Yes or no? So that is the reason I not consider that, as well as opening inventory lesser than the closing inventory I not consider, because I am going with the actual amount, not an accrual amount. That is not whatever the impact வந்து எனக்கு profit and loss account ல தான கொடுக்கும். அது accrual basis, not an actual basis. Understood? Yes or no? Now over to question number இல்லையா? Okay. Over to the next question, please. Question number 8. Prepare cash flow from Amal Limited for the year ended 31st March 2001 from the following information. Please be connected with this question. Very important question too. Let me read it and make a summary together. So please listen. Sales for the year amounted to how many crores? Everybody, of which 60% are. So I split into two categories: cash sales, credit sales. Correct? 60% is cash sales, 40% is sundry debtors account போடும்போது you have to consider 135 crores or 60% of 135 crores or 40% of 135 crores.
40% of uncertified crores. While you prepare sundry debtors or trade receivable ledger account. Do you agree with me? Balance is cash sales, you have to take it straight away. Yes or no? Now, purchase for the year amounted to 55 crores, out of which credit purchase was 80 percentage. While you prepare creditors ledger account, my dear friends, we worked out two problems, but so far you are not opened that creditors debtors ledger account. So you have to be trained for that also. This problem will take care of that. Hello. You have to consider only 80 percentage as a credit purchase. Administrative and selling expenses amounted to 18 crores and salary paid amounted to 22 crores. This will go to cash paid for purchases and other expenses. Na? 18 plus 22 will get added over there. Hello. Next. The company redeemed debenture of 20 crores at a premium of 10 percentage. Company redeemed debenture of 20 crores at a premium of. Whenever they redeem at a premium, it is the loss for them or profit for them. Redemption of debenture. Redemption of debenture with a premium. Is it a profit or loss? Sir, not profit. Issue of debenture with a premium. Redemption of debenture at premium means you have some document which is worth of something like 100 rupee. I get back that document from you. Instead of pay 100 rupee, I pay 110 rupee. So I cancel 100 rupee of my liability, but I pay how much? So it is loss for me. Do you agree with me? So company redeemed a debenture of 20 crores at premium of 10 percentage. Dash activity. Debenture holders were issued equity shares of 15 crores. Post redemption and balance were paid in cash. Upasulu pakala. Debenture holders were issued equity shares of 15 crores. Debenture holders இருக்காங்கல்ல அவன் 20 plus 10% எவ்வளவு ஆச்சு 20 crores plus 10% 20 crores 22 crores அப்பா அது 15 crores என்ன கொடுத்தாங்களாமா பேலன்ஸ் 7 crores என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்ப எவ்வளவு கேஷ்ல ரெடியூஸ் ஆகும் 22 crores or 15 crores or 7 crores 7 crores only. Are you listening with me? Debenture holders already which is worth of 20 premium to 22. இந்த 22 கேஷ்ல ரெடி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்டையர் 22 கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவா இருந்திருக்கும் இதுல 15 crores ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப கேஷ் கொடுக்கல பேலன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கேஷ் வெளியில போயிருக்கும். டு அக்ரி வித் மீ? அடுத்தது டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் டூரிங் தி இயர் 1.5 crores obviously cash. Dividend paid 11.7 crores, it's also cash. Dash activity, financing. Investment costing 12 crores were sold at a profit of 2.5 crores. So I have to consider 12 crores. 14.4, huh? Not 12. Sure. 8 crores were paid towards income tax during the year. Super. Operating activity right amorama. New plan costing 21 crores was purchased in part of exchange of old plan. The book value of old plan is 12 crores, but the vendor took old plan for 10 crores only. Balance paid in cash. Eவ்வளவு crores? Super. Good. The following balance are also provided. Debtors opening closing is given. Creditors opening closing is given. Bank opening and closing is given. So you have to open those three ledger account, or before that you have to open cash flow statement for the year ended as on 31st March. அதுக்கு அடுத்தது you have to open cash flow from operating activities 1 2 3 whatever the items. Alphabet A, cash sales and collection from debtors. Alphabet B, paid for purchases and expenses. Then C,
Cash generated from operation. D. E. Then extraordinary item, then net cash flow from operating. அடுத்து Roman letter 2, capital letter on என்னது? Cash flow from investing activity. அந்த ஹெட்டிங் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதுங்க. அப்பதான் கேப்ஸ்ல எழுதும்போது அது தனியா விசிபிளா இருக்கும், நீட்டா இருக்கும். புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ. அதே மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைன் கேப் விட்டு எழுதுங்க. Are you listening with me? Now, second one is investing activity. அதுக்குள்ள purchase, sale, some item. Then Roman letter 3, capital letter on என்னது? Financing entity. அதுக்குள்ள 1, 2, 3, 4. அதுக்கப்புறம் Roman letter 4, net increase from cash and cash equivalent. சொல்லுங்கடா. அதுக்கப்புறம் add back opening, you will get closing. In this problem, opening and closing is given. Tell me the difference. That will be net increase in cash flow. Yes or no? Computer G பார்க்கலாமா? Question number என்னப்பா? இருக்கான் பாரு 12.2. Yes or no? So any problem before you start an answer, you will be in the position to get an answer. Now, இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you have to open working note 1, debtors, working note 2, creditors. Working note 1, debtors, or otherwise rather than saying like that, working note 1, cash sales and collection from debtors. That will be the right way. Working note 1 என்னது? Cash sales and collection from debtors. அது கீழே என்ன எழுதணும்னா total sales equal to this much, split into two category, cash sales, credit sales. Do you agree with me? Cash sales அப்படி எடுத்துக்கலாமா? Credit sales ஒன்னு இருக்குமா? அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you have to open dash ledger. Debtors ledger, opening balance will be, closing balance will be. அடுத்தது 2 credit sales. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? அதை போட்டேன்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் கிடைச்சிருமா? இப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் எந்த சைடுல வரும்? அது என்னது? அமௌண்ட் கலெக்டட் ஃப்ரம் டெட்டாஸா? சொல்லுங்கடா. அதுக்கு அடுத்த லைன்ல கேஷ் சேல்ஸ் ஈக்குவல் கேஷ் சேல்ஸ் பிளஸ் அமௌண்ட் கலெக்டட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதை தான் நம்ம மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து போனோம். ஆர் ஏபிள் டு விசுவலைஸ் இன் யுவர் மைண்ட்? அடுத்தது working note 2, amount paid to creditors and expenses. Yes or no? Yes or no? Open creditors ledger. Two balance by balance. By balance. அடுத்தது closing balance will be two balance. Do you agree with me? அடுத்தது by credit purchase. Two bank. அப்ப how much amount paid for creditors கிடைச்சிருமா? சொல்லுங்கடா. Yes or no? அதுக்கு அடுத்தது you paid administrative expenses, selling expenses. Alphabet A, amount paid for creditors. Alphabet B, administrative expenses. Alphabet C, selling expenses. இதுல மூணையும் ஆட் பண்ணினா this is called cash paid for creditors and other expenses. Are you able to visualize in your mind? அடுத்தது அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. Everything is easy. பக்கா? Now listen. I don't think that they have opened the ledger account, but you should open the ledger account. Are you getting connected with me? Yes or no? Now go ahead. Write as I say. Roman letter 1. First write this comma limited cash flow statement, etc., etc. Roman letter 1, cash flow from operating activity. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் let me know.
Hello? Yes or no? Completed till this extent? Increase the writing speed, 3 hours only in the examination. Shall I move forward? Yes or no? இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லு. ஓ காட், இது எல்லாமே எழுதிட்டீங்களா? நான் தான் இது அப்படியே எழுத வேணாம்னு சொன்னேன்ல. ஒர்க்கிங் நோட் போட்டு தானே எழுத சொல்லியிருந்தேன். எப்படி எழுதிங்க? ஏ பி அப்படிதான் எழுதிருக்கீங்களா? அப்படி எழுதிருக்கீங்க? இது இதே ஆர்டர் இல்லையா? ஏபி போட்டு தானே எழுதணும். சரிங்களா? ஏன்னா இதே ஆர்டர்ல டோன்ட் ரைட் இன் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ யூ ரைட், டோன்ட் சேஞ்ச் தி ஃபார்மேட். So that's the reason I said A, B, C, same format. Now since you written, leave it, but prepare that working note in the ledger format so that it will be easy when you go for next problem. Okay, இதை முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க. You can write that working note. You can open that ledger account. You can open the ledger account. Today I will send you some homework problem under direct method. Some other problem out not from the material. You have to complete that problem. Okay, maybe before 10 p.m. and you have to share with me also. I will send that problem to you under direct method. Under direct method. Now open working note 1. Sundry debtors. Sundry debtors and sundry creditors. Sundry debtors and sundry creditors.
First ledger is sundry debtors. Write to balance by balance. To balance by balance. How much is the to balance? 45. By balance is 50. Sundry debtors. To balance. How much kana? 45. Yeah. By balance. To credit sales. Total sales kana? 125 into 135 into eவ்வளவு percentage? How much it comes? By bank balancing figure. Forty-four, na? 49. Similarly, do it for sundry creditors. By balance. To balance. By purchase. To bank. I hope you completed. Yeah. So whatever we did now so far is called direct method. Whatever we did so far is called direct method. Indirect method, how many problem you are given? 9, 12, 13, 13 problems are there, right? Like 5 problems are there and indirect method, we will take care of that. Now come back to the some problem where which we left out, problem 4 and 5. Problem 4 and 5, we will complete that problem 4 and 5 now. Could you please read problem 4 now?
Loans and advances given to the following and interest is earned on them. To supplier, to supplier, அடுத்து வந்து to employee, this is a second one. அடுத்தது வந்து to its company. Change it small thing here. To supplier is first one. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா to employee is second one. Third one is to its subsidiary company. Do that small correction in your workbook. Two suppliers, அடுத்து two employees, அடுத்து two its subsidiary company. They given loan to three people. Are you listening with me? Okay. To supplier க்கு பேன் பண்ணது ஆப்பரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியா இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியா? ஆப்பரேட்டிங். எம்ப்ளாய்க்கு பேன் பண்ணது அதுவும் ரிலேட்டட் டு ஆபரேஷன் ஒன்லி. டு இட்ஸ் சப்சிடரி கம்பெனிக்கு பேன் பண்ணது ஃபைனான்சிங் ஆர் இன்வெஸ்டிங்? Loans and advances given, investment, right? Financing means related to shares, debentures, etc. I never when I drawn that circle போட்டேன் தெரியுமா? Sources வச்சு circle போட்டு காமிச்சனா அப்ப assets ல ஏதாவது circle பண்ணா financing க்கு only the liability side. Hello, when loans and advances is given to them, it is my asset only. Asset means what activity? Investing activity. So this is operating activity, investing activity. Suppliers, operating entity. Employees, operating entities. Subsidiary company, என்னது? Investing activities. அடுத்து investment made in subsidiary smart limited and dividend received, no doubt at all, என்ன activity? Dividend paid, clear? Investing activities, financing activities. அடுத்து dividend, sorry, TDS on interest income earned on investment made. TDS on interest earned and advance given to supplier. ரெண்டு TDS இருக்கு. Of course you know about TDS now. Suppose I am going to receive some income, say for example 30,000. TDS is applicable rate, assume that 10%. I will receive in my bank account only 27,000. Hello, this 3,000 will be come to my PAN account. 26 yearsல வந்துருமாப்பா? இதான பிடிச்சு கட்டிடுவாங்க. சரி, இப்ப TDS on interest income earned as an investment. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு TDS வந்ததில்ல, அது என்ன ஆக்டிவிட்டிக்கு போகணும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட். TDS on interest earned on advance given to supplier. Is it clear? Yes or no? அடுத்தது insurance claim received against loss of fixed assets. என்னது இது? அதுல என்னது? எக்ஸ்ட்ராடினரின்னு ஒண்ணு படிச்சீங்களாப்பா? எக்ஸ்ட்ராடினரி படிச்சோமா இல்லையா? Extraordinary item to be shown under separate heading cash flow from investing activities. இதுல investing activity போய் separate heading என்னவா பண்ணணும்? காமிக்கணும். Are you getting connected with me? Go ahead and take a note. Question number 4. Cash flow statement, such a easy chapter.
Completed? Okay. Over to the next question, question number 5. Okay, this problem, actually the format you can do it as per indirect method. Indirect method la starting point will be net profit. Starting point will be net profit. அதை எடுத்து தான் நம்ம add or less பண்ணுவோம். So better do one thing, after I complete one problem under indirect method, you can try this method. It will be very easy. I will show the format. Cash flow statement கொடுத்துட்டாங்களா? Net profit தான் first point ன்னு சொன்னனா, இது மட்டும் தான் will be having a doubt at all. Other than that, everything you will be in the position to do. Interest on debenture, you can connect that point. Interest on debenture எவ்வளவுனா இருக்கு 1 lakh. 10% debenture issued 1/4/2001 1,10,000. As on this 77,000. Debenture were redeemed 5% premium at the end of the year. Premium was charged to the profit and loss account. Premium actual profit and loss account போக கூடாது, எங்க வரணும்? அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு தானே வரணும். அப்ப இத அந்த பர்టిక్యులர் ஆக்டிவிட்டில எடுத்துக்கணும். So better after I complete that one problem under indirect method, you can try this. ஏன்னா ஏன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் போக கூடாது, ஏன் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும்ங்கிறது இன்னைக்கு நான் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணனும். அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணனா இத பேஸ் பண்ணி தான் the discussion is going to be that. Are you getting connected with me? So after that you can try that problem. My dear friends, under cash flow statement there are two methods. Is that one is called direct method, another is called indirect method. Direct method is such a easy problems. We completed those problem now. Tomorrow 2.5 hours, maybe half an hour I will be utilizing for concepts related to indirect method. Another 2 hours we are going to do the problem only. With the help of that you will be learning indirect method concept also. I hope you are getting connected with me. After that you have to practice at least 5 new problems. 1 problem or 2 problem under direct method, 3 to 4 problem as per indirect method. If you do that, then you will be completely ready for your examination. You will be completely ready for your examination. Is that clear?
So thank you. We'll stop it here. We'll meet tomorrow morning. We'll go ahead with indirect method. Okay.